tukwaniriza olunaku olwaleero okusobola tubanga otwegattako ku TV Africa ku program emanyikiddwa nga Perception, era ku lunaku lwa kazooba oba lwa Monday nga tuli mu kuwunzika omwezi guno, era nga tutuusa okusaasira eri ab'eŋŋanda bonna abafiiriddwako, mikwano gyabwe, baganda baabwe n'abantu baabwe mu kabenje k'eryato eryabaddewo mu ggandalo lya weekend. Nnaku z'omwezi 26 tuli mu mwezi gwa Museenene, lunaku lwa kazooba 2018. Oli nange Grand Abbot da West Zulu, era nga bintu bingi nnyo ebivuddeyo ne byogerwa ku nsonga ezo zennyini, naye nga byonna we tuddayo okwetooloola byetooloolera ku nsonga ezimu ze tubadde tusomesaako nti we have fallen victims olw'abantu abamu abaagala to enrich themselves nga bawa ebintu ebiri substandard eri abantu abaddugavu, era abaddugavu because they have been economically suppressed. Ekintu kasita kijja nga bakiwulirako ewalala, naye nga wadde kya mutindo gwa wansi muba mwagala mukifune nti mwefaananyirizeeko nga kiri eri. So you end up losing your lives. I'm not blaming the victims at all, but the mentality, mindset gye tulina, eyo byonna nagamba, the problem is one, poverty, we lack the economics. Kino no tuli ku kitundu kya 12, last part ya economic plan season 1, tuli part 12, economic plan part 12. Tusooke tulabe how all of these things happen. Manyi tubadde nga tusaasira era tulumwa nnyo okuba nga tufiiriddwako abantu we batyo, era nga bembadde ndisikasingangamu nabo abamu ne bagamba ate tosobola kitunuza ku sayidi eyo eyandibadde eya economics, ekyokubanga abantu badde bagenze mu kusanyuka, eryato ne ligwamu munda ne litwala abantu abangi, ne mugamba nti kati awo bwe buzibu bwe mulina abaddugavu abakyalowooleza ku eyo levu. Singa ebyenfuna byali ku mutindo ogwo omutuufu ogwetaagisa, nkitegeera, ng'ebyenfuna biri ku mutindo omutuufu ogwetaagisa, ezo boat cruises zibeera mu mawanga mangi nnyo aga Africa ennyo, zibeera ne mu mawanga amalala ageetoolodde, n'abaddugavu baba nazo mu US. Of recently nalinda abantu be bakwata ne babateeka ku train nga bakusanga mu dduuka ne bagamba jyamu tukuteeke ku train, there is a surprise, nga baddugavu abalala ne babakwata ne babateeka ku mmeeri, bagenda obatuusa ku mmeeri nga waliyo omuyimbi ono gwe bayita Rihanna n'abayimbira for free, naye nga agana amaato ge babaako tegaba bino ebibaawo bino ebifu bye baleeta wano, eri bamaze obikozesa nga agavumba, biri awo bisuuliddwa, ffe ne tujingirira ne tuleeta, because the economics is poor, it's rotten. Singa ebyenfuna byaffe byali waggulu, abantu baffe bandibadde batambudde nga bakola ne research, bamanyi what is a genuine product, nina kulinnya lyato ki eriri genuine. But because ayagala okweteeka mu levu nti naye yali abaddeko ku lugendo lw'oku nnyanja ng'olwa Titanic, kati agenda kulinono wate oba fu oba liri bitya, ye kasita aba nga yaligenzeeko. Ekitegeera? Trouble. Motoka abagagga abo ze balina bwazirabye zasigadde zigula amaato, waliwo ne motoka zibaleeta ez'ebbeeyi ennene nnyo n'owulira nti eri mu kawumbi kamu n'obukadde 7 nga zino ze bakwata oba yaani ono Doniani na Rolls Royce,
zigula amaato ate ne abantu abagala marine life ne basobola okweyagalirako than risking. Kyobola nze mba ngenda ku beach yaffe eri ku Sundiyata sirinya lyato gaba abavubi n'ennya lyaffe ery'oku beach direct kuba lyemba manyi liservicingiddwa mu mbeera yonna liriko life jacket ezimala tumusima alivuga diver bulungi amanyi ate nga nange manyi okuwugga njagala obeere omanyi John nabe mbadde mperako example nga babitwala ng'ebyokuseka naye nga si byakuseka. Never risk your bet. To risking nga bet yo n'obulamu bwo don't risk. Nabawadde example omuntu akyasinze obutakkiriza ku riskinga mu ggwanga lya Uganda bamuyita Museveni. Omuteeke kwago mbu bagulawo ebidyeri ebipya ebigenda wano baba bagulawo enguudo yakyasinze okujja n'asala riboni n'azirambulako n'ayitirako we baba bagulawo buli kamu yayagala gule naye baba bagulawo ebyo ebyokunyanja tagalinyako awo minisita wa trade yagendayo Ameri yakyambadde oba wa transport eyo tagendayo ku maato ago talya risk tayaga era wabanga kuba campaign agenda kalangala ayitira mu bwengula ebyokumaze ebya akimanyi bikyali substandard ate ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka omukulembeze amazzi ageesamba agulawo enguudo atuuse n'okugulawo n'ebiyungu bye bazimbidde abantu anaatera obiggulawo naye baba baggulawo nti kati bidyeri kasooke kibavugemu kituuke eri takirinnyako. So you have to learn from him. Anyway, naye nga tutuuse eri okusaasira eri abantu baffe era there is no way you can avoid ekintu nga kibadde kiri mu plan, it was in the timeline nga kirina okubaawo, but people have to be conscious somehow kireme kuddamu kubanga kikola kiddamu ku bantu baffe wano okubanga kikola kituukirira. Ne bavayo ne bagamba eryato lyanoonyezebwa nerinoonyezebwa ennaku manya nga mmeka 3 ne likwekebwa ne twebuuza ne likwekebwa mu mazzi wansi how balikweka batya ne balijjako ku mazzi ne baliteeka ku kaali ya lobedi negenda nerikweka mu warehouse y'omuntu oba lyekwekera ku nnyanja ennyanja gye mwayiwako amagye lwakuba go gafa kuba abantu miggo kubajjako nnuuni za mpuuta tebabifaako biri awo ne bana abapoliisi be bagobako. Why wouldn't they seek backup? Bagamba eryato bulijjo lye batugamba onoonya liirino drive yeetaaga ki poliisi okujja awo nejja ate nga if their sister organs military UPDF ekwatagana ne poliisi bandikoze joint operation nga we bakoze joint operation okujjayo abagenzi bandikoze joint operation to deter eryato lino okutwala abantu, but because they are working on somebody's interest mubakube mubajjeko empuuta n'ennuuni abasigadde collateral damage. Okitegeera nagamba no nation has ever taxed itself into prosperity. Teri ggwanga lyali lyetaddeko misolo neryegaggawaza. So there is no any tax gwe bagenda kujjako nti the tax is going to come back for the welfare of you black folks. No, nothing. Tekiriwo. We have to develop a stratagem. We have to know we are at war. Economic warfare, mental warfare, physical and medical warfare. All of these, we have to devise stratagems and systems to deter all of these evil programs that are meant to absorb you and sink you down to the bottom of the earth's crust. Tuta planninga chiwedde because now you are a prisoner. Kati awo kyenkugamba, I was telling you wano nga mugambo yayogera bubi nemba gamba bo be mulowooza abagagga, they are not wealthy, they only have riches wavawonga nabyo bigenda. Is not wealthy, si bagagga. Singa abadde mugagga be bandibadde n'amaato ago amatuufu agataliiko bukyamu bwonna agatali. Can you simply imagine ogenda otya? Yes, waliwo ebintu bye tugendako nga tetumanyi
naye olina okubaamu ne know-how nagamba okuqualifyinga okubeera nga prescribinga nti nange embeera ku program gye bayita perception. Olina okuba nga omanyi osoma campus, mwe bameka kumu abamanyi osoma campus. Kuno kwotunuulira abavuzi b'amaato mu Uganda nga tasobola ku readinga map, nga tasobola na kusoma campus, but they are on sea basaabaza abantu. Because the people are poor, they don't question about their lives. Batambulira mu oba tebuuche kasita nsomoka n'entuuka eri n'ensanga ng'obudde bukyali naye nga you have made ebintu byo byonna nga weebiri ogamba ki ekimpapya. We munaamala okundaga kino, we shall come and attend. Bwe kiba tekiriwo, we shall not come. Ekyo tukiboycottinze. Bajja abantu kwesooti nga babeere nga bateekawo standards. Ate kankugambe bannayuganda bali ready okusasulira ekintu kyonna kasita kiba nga kiri ku standard entuufu. Naye obuzibu, how do they know the right standard? Babeera influenced. Ne gundi agenze nange kangende. That's the problem. So they have become the prisoners. But tumanyi okugamba ebiseera ebisinga you a prisoner of this war called economics. Tugamba the prisoner having reached the depth of his depression gradually reawakens to the life around him. Omusibe w'ebyenfuna bino ng'amaze okutuuka mu busukka buziba mu buwanvu obw'okunyigirizibwa ennyo, atandika mpolampola okuzuukuka mu bulamu obumwetoolodde. Bwe buba bulamu bwa kubba, naye avaayo azuukuka atandise kubba. Kati olaba buli woofiisi mu Uganda, ono manyi sente za byakyeyo mu Northern Uganda, mboyo yazibba milioni 5. Ogenda okulira nti ate yunula bagisalawo ezati waliwo bilioni bweziti ezabula. Ate ogenda owulira mu banka nti bino bye byabula. Kwegamba the reawakening eriwo in the life around them. Life yakubba sente za muwi wa misolo. So whoever awakens ababubbi ngano yafuna sente nabaye engeri zonna gy'azifunamu tetumanyi kyaga. Tebayinaawo bintu bigenda kusustaininga baana balala baliddako n'abalala. Generations tebazizimbidde, which is very terrible. But if they have reached the depth of depression, nga the life around them is suitable to absorb them. Can you imagine mu ggwanga lya Uganda there is nothing like any plan for the prisoners nti bamusibye emyaka 7 avuddeyo bamutabuti ne bamuleka n'afuluma. We don't have a strategy oba a program egenda preparing these prisoners to absorb them in the general population after another rehabilitation. N'okubanga balina kye bayizeeyo ekirungi, and it's set up as a program for them to avoid the other crimes ze bayigidde mu makomera ga Uganda. Makomera olina kubeera tu okwenenya bye wakola naye ga Uganda oba ogenze kusoma komawo kunyigiriza abantu, and then stupidly they let you go. N'okuba obuteyimbwa n'ogira awalala n'obba ewalala kasitobba sente ezimala gomanye komera oliwonye obeera oliisa banene gwe ng'owonye. Now that is the status. Is that the economics you want the state to move on? No, nothing. You see embeera gye twetaaga. That's not what we need. Because after this prisoner reaching this economic prisoner, mental prisoner, medical prisoner, after reaching the depth of his or her depression, he gradually awakens to the life around him. He licks himself and his wounded pride, opens his eyes, and finds that far away on the horizon there is still a ray of sunlight left. If we are to construct ourselves in a positive manner, nti mu kaseera bw'anaavaayo ajja kutandika okuzuukuka n'obulamu obumwetoolodde, nga bw'akomawo ekyabasibya tebaali na mirimu, tewaliwo ki, agenda okukomawo mu myaka 10 gy'amaze nga tulina amakolero amalala 5 nga gali awo, nga they can absorb them. And ne gana amakolero 5 tusobola oteekawo program
nti abasibe abali gifted nagamba most of the talented people I've ever met bali mu makomera. If they weren't there and we had put systems ezibasomesa to fly to the moon, okola capsules ezo, to go there, to make nuclear isotopic medicines, zandibadde wow, nuclear isotopic medicines, they would have done that. Singa bakola robotics, singa we baliao, they would be publishers of books, bandi badenga mechanics, abantu abandi badde basomye avionics and aerodynamics, abantu abandi badenga basomye cryptography, omunjo kamala, people who are talented in art bali mu makomera. Era omubuuza kiki ekyatuukawo ekitone nakirina nengezaako nnoonya wenzijja obuyambi nekigaana ne ngamba omanyi kanyingirire wali eri nalabye waliwo ssente ez'obwereere kubanga wayo minisita nategedde yazibba ate kati wabula obuzibu bw'amaanyi buno kampuni zetuyita wano eziyitibwa ng'ezaba investor zezikyasinza okupromotinga okubba oba wali okyetegereza excuse me, wali okyetegereza nti it happens a company comes and dupes society and the minds ez'abantu nabagamba engeri gye bajja very poor ne babakkiriza bajje batubbe najja n'abagamba mutakule manya asindika message tekamu yolake 3 numbers sindika boti you win millions bweziti ne bweziti kumbera gye tumanyi ejjuddemu emiyayu egitegulula ssente nga giyambibwako ezimu security organs kuba owulira nti batulumbye n'emmundu ate nga tumanyi defense ministry ne budget ya defense yegula emmundu endala tezigula katwe tulaba alumbye n'emmundu tugamba department ekwasaganya mu defense ndoza gye biva kati bikampuni bino kivaayo ne kikwata omwana ne bamugamba kati gwe tofaayo twagala kulimba abantu atukuwaka kadde kamu gwe wali wewaane nti mpangudde obukadde 7 bweddu mpangudde obukadde 7 bweddu nawe osobola onyiga magic numbers n'ensindika bwenti n'engira kati obukadde bwange 7 babumpadde. And to make matters worse, kikampuni ekyo kyennyini ne kimakinga sure kiteeka ne face yo ku TV kati bali banyugunya basula saku ne baswama ne bagamba akolera mu kikuboyo ya wangu data ano bweddu kati nabo nga bajja ekiro we bajja ekiro nga bagamba tetwagala otubuzaabuze wawangudde obukadde 7 twakulabye ku TV ng'oyogera ate tebete ebiseera bino bagamba nti tebakusabana mu bulungi basooka kukolawo mbeera awo ogenda okwennyonnyolako byali bya bulimba ng'ofiiriddwa obulamu bwo kyokka kampuni bwe zityo ne bazikiriza zisigale nga zoperating to make Ugandans be murdered. Mbu investors, that's not an economic plan. That is duping. Ebanga insurance is gamble. Plastic money. Nothing at all. So, these talented people abali eyo makomera abamu. Singa bavaayo, they can be scrutinized all by screening. They sieve. Netuba ne company ezidevelopinga ebitone byaba manufacturers abali mu prison grid agenda. So in the prison grid agenda, baletebwa they come and begin to brainstorm. Then we put a condition nti akola yo product nga ya amaanyi nga eri unique nga yanjawulo ngesobola okuyamba nebeera verified ng'ogiyiza ku to providing resources ezetagisibwawo naye ng'okyali mu komera. Kasita product yo evayo nebeera ng'eri accepted by society tugenda kukuta otandika okubeera manufacturer then otandika okwencooperatinga abantu abatambulira mu kondo eryo babeere nga bamanufacturinga tukendeeze kugwandibadde omujjuzo gw'amakomera oguli awo ogugendayo ne guleeta obungi bw'abantu ne bongera ate okwerya ebisiyaga ne babata ne bajja ate ne bayingiza ebisiyaga mu society. So you carry them
before they become infested by this mental pollution. Okay? Kuba bwe bafuluma bajja kwekomba ebiwundu byabwe byonna bagambe nedda wakyaliyo ekitangala kye tusobodde okulaba mu maaso. We can do that, but otherwise stuff ain't easy. Buzibu bwa maanyi. Ensonga eganidde ddala okuba ng'ekola ki? Etuusibwa ku mmeeza okubanga tugifunira eddagala erisingira ddala. Kitegeera? Bano bonna, all those companies are creating inflation in your country. Sente ezo ze bagamba ze bakuwa ng'owangudde tebazirina ate tebajja nazo. Nakulaga abo basudirwa engeri gye beegaggawaza. Bajja ne bujjadda takula lotale. N'otakula ajja n'ajja n'obuwumbi busatu. N'agabirako bano baminisita baani abamukkiriza ajje adiringire muno n'abawaka akawumbi. N'akwata n'akuba ebintu nga ssente ezinaagulwa butiketi obwo zijja kuvaamu obuwumbi nga 7 oba obuwumbi 4 singa bonna butiketi babumazeewo. Naye nga mulimu ebirabo bya bukadde 8. Bukadde 8 naye nga muba muguze n'obuwumbi 7 oba 4. Kati baba bamukkirize yajja n'obuwumbi 3 n'abawaako kamu n'akakozesa mu kkuba akalala ne kabaamu ebirabo bamukkiriza ajja abajjemu obuwumbi obugendera ddala mu 64 64 billions or 67 billions. That is robbing the state. Kurobbing abantu sente zaabwe. All of these programs have been prepared against the black people. They have been prepared from different establishments. Tujja kuba ntugendako now. That is that. We've been in Uganda. Now let's go to the black people and we see ebintu byaffe nti if we have the politics, we have the minerals, we have the military, we have the churches, we have they are all influenced by the Western powers. The economic plan tegenda kukola gitulina. So nagamba, if you're gonna fight these devils, you have to really know their strategy. Ojetegereze. Mu art of war tugamba you keep a close eye on your enemy. Buli kyakola ng'okimanya. What is happening in their camp ng'ogimanya. Kati gwe kyolina okukola pretend to be a weaker one. Okay? Nagambako mu battle bali ba pretending anti baguddemu ki dysentery. Ne bakola ne camp okulaga nti amagye gaabwe galwadde ki dysentery. Bainforma balirye ejje ddala ne baddayo ne bagamba omanyi bali abasajja ab'omu North Africa mu Carthage. But that was the battle ngatukuba Alfonso the First. Alfonso, those were the wars in Spain in 1252 AD. 1252 AD. Battle ya Castile. Mundao. I'm not speaking at Isabel of Castile, Nerod, Aragon. And the battle of that place still called Castile. Ngabalumba mu bitundu bya Cordoba. When the blacks were ruling Spain and Portugal from 711 to 1502. Now in 1245, bano abazungu bali baloza that they regrouped from France. Nti bazze they are going to attack the blacks. Kampu yabwe ngeri wali ne abaddugavu eri wano. Now these black Moors, Carthaginians, what did they do? Bamanya nti France inanya amadugo kwagala okulumba. They pretended nti amagye gaffe galwadde dysentery. Ne bazimba ne camp nga basitulira amagye ku stretcher. Ne bagaleeta nga baleeta babebasiza nga basibye obugoye ku nnyindo okulaga nti woogirira ojja kufuna. Alina typhoid, dysentery, ne batandika obebasa mu camp. Amagye g'omulabe ne gagamba King Alfonso n'agamba basi kati wano ke kaseera okulumba.
nenga beerabidde nti bano abaddugavu buli gwe baasitulanga ne baleeta mu camp ku kitanda abo baalinga ba military strategists high generals be baaleetanga ne beebasa munda kati ezo tenti bano baagayitanga malwaliro omwo mwe twakoleranga planning ne strategy ba battle hardened warriors abo bawulira abamaanyi abasooka mu maaso abo ba general be baali awo baleme kuba eri mabega so that bano basooka olumba bagwe mu ba general bagambe olaba abalwadde ababadde mu tenti engeri gye batukubiyemu olwe tunaalumba abalamu twasoosa abalwa be twayitanga abalwadde naye nga be babalamu lwaki tebalumba abazungu bano ne balyoka bakusalira embuzi basala bali bagenda ogwa abamanyi be baguddemu balwadde nga be ba general ba battle hardened warriors we beat the devil out of them ne baddayo ne bagamba Alfonso olaba we tugwiridde mu bano abalwadde aba dysentery ne typhoid kye batukoze olwo liri ejje lye tuwulira eriwuuma emabega eriwoominga eri abajjena abali eri asajja abadduka buddusi ne baddayo the Nordic states ne babeera nga bakyekumiddeeyo. That's how we manage to rule. Watch their strategy. Balabe kati outcompete them. Nagamba there are two minds. Okay, there are two powers in the world. One is the sword and one is the mind. In the long run, the mind outcompetes the sword. Manyi ga mirundi ebiri mu nsi. Tulina amanyi ag'obwongo n'ag'ekitala. Mu lutalo oluwanvu ennyo amanyi g'obwongo gakuba ekitala. Kati katulabe kati tulina okusooka olaba strategy z'abano baazikola ddi nga tudevisinga economic plan ezaffe. Jjukire no tuli ku season 1 eno episode esembayo nali ngambye ogikutulamu episode esembayo the grand final tulyoke tulinde season 2 naye kasooke tugende n'eno tulabe ekiwandiiko kino nakisomako katini ku Lwokutaano oluwedde naye kati njagala tucekenenye ddala eno document eno exhibit 10 eya Supreme Court case number 009587. Yes, that is the document eyo gy'oli mu kulaba bagita National Security Council Memorandum 46. Ekiwandiiko ekyo kyawandikibwa ennaku z'omwezi 17 March omwezi ogwokusatu 1973. Kisoma bwe kiti Presidential Review Memorandum National Security Council Memorandum 46 nga kiwandikibwa to the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Director of Central Intelligence. Ne bagamba subject egamba Black Africa and the US Black Movement. Nekisoma katusome kyonna tukigende tujja kwekenenya lwaki we are under arrest. Kitandika ne kigamba the president has directed that a comprehensive review be made of current development in Black Africa from the point of view of their possible impacts on Black movement in the United States. The review should consider nti President alagiridde wabeewo okwekenenya okw'obusukka buzibu okukoleddwa mu bintu ebipya ebitandise okutandikawo mu mawanga ga Africa ag'abaddugavu ku nsonga ey'okuntiko nti wayinza okubaawo enkwasaganya ez'ebibiina ebiddugavu eby'abaddugavu abali mu America n'abali ku ground. The review should consider 1 ne batuleetera biki bye tulina okuconsideringa. 1 long-term tendency of social and political developments and the degree to which they are consistent with or contradict the US interests. That is 1. Long-term tendencies of social and political development. Okubaawo ebiyinza okubaawo eby'obudde obuwanvu ebikwasaganya mu bulamu bw'abaddugavu n'enkulaakulana n'enfuga yaabwe oba n'ebyobufuzi bwabwe ne degree kwe bisobola okubanga bitambulira ewamu baddugavu batambula baddugavu ngabo nga contradicting interests the United States of America. 2. Proposal for durable contacts between radical African leaders and leftist leaders of the US black community. Nti balina okwekenenya proposals eziriwo masekati g'abakulembeze abafirika n'abo abakulembeze b'abaddugavu abatakkiriziganya na ffuga lya muzungu mu community y'abazungu naddala mu United States of America.
3. Appropriate steps to be taken inside and outside the country in order to inhibit any pressure by radical African leaders and organizations on the U.S. black community for the latter to exert influence on the policy of the administration towards Africa. Wano Bamugabe we babakubira omusumali nti wabeewo emitendera egikolebwa munda n'ebweru wa America naddala mu kubanga balemesa pressure yenna ava eri abakulembeze abafirika abayitiddwa nga baradical. For example, Bamugabe, for example, our president abandi badde Thomas Sankara tuli ku step 3. Basankala baani nti baleme kuba nga tebakwatagana n'abakulembeze babibiina biddugavu mu America. Kubanga singa ebibiina by'abaddugavu mu America bitegeeza olukwe lw'Abamerika ku mawanga ga Africa n'ebyobugagga bya Africa n'ebyenfuna, administration ya America egenda kubeegwa ne hegemony waabwe ne European Union byonna biba bigenda kubanga biyiika. Ne basembayo nga bagamba the president has directed the National Security Council in the interdepartmental group for Africa perform this review. The review should be forwarded to the National Security Council Political Analysis Committee by April 20th. Nga kisayiningiddwa Brzezinski, twalabye Brzezinski oyo. Bigwiniwe Brzezinski, Secretary of the Treasury, the Secretary of Katibane bafuna CC carbon copy, CC kitegeza carbon copy to the Secretary of Treasury owobuwanika mu America, to the Secretary of Commerce akwasaganya ebyobusubuzi n'ebyenfuna, Attorney General akwasaganya amatwaka mu America, the Chairman Joint Chiefs of Staff agugaba maje. Botunulira be bawaddeko carbon copy kuliko Secretary owa Treasury owe ekitongole ekiwanika mu America kikwasaganya bya nsimbi ze babbye eno mu resources ezamweno. Secretary of Commerce ebyobusubuzi ne raw materials ezo zonna be baba bazikwasaganya. Ne bakulagane Attorney General kwasaganya amateeka to implement bakuteekeko sanctions n'ewalala bogana the exact pressure nga bakozesa amaje gabwe. Kibula bawadde carbon copy to the Chairman Joint Chiefs of Staff Brzezinski nga yasainize ekiwandiiko ekyo. Katweyongere ku kiwandiiko ekyo tulabe page 2 kiki kyegamba. The National Security Council Interdepartment Group for Africa. Eyo. Egamba study response to Presidential Security Review Memorandum National Security Council 46 Black Africa and Black Movement. Now katusome ebigendererwa byabwe tuwulire. Atandise n'agamba objective of our policy towards Black Africa is to prevent social upheavals which could radically change the political situation through the area. Agambye objective ekigendererwa kya policy yabwe towards Black Africa kulemesa kubaawo obwegugungo bw'abantu ababulijjo obuyinza okuleeta enkyukakyuka y'ebyobufuzi mu bifo ebyo, enkyukakyuka eve ku saidi y'abakapitalist abazungu tudde ku communism oba tudde ku African independence. Ayongeddeko n'agamba the success or failure of our policy in the region depends on the solution internal international and internal issues whose importance of the United States is on the increase. Ntino okuyitibwamu kwabwe obuwanguzi bwabwe oba okugwa kwa police yaabwe mu bitundu ebikusinzira ku solutions ze bagenda okozesa n'amawanga gonna international oba munda mu Africa mu internal issues nga omugaso gwazo gwa United States okubanga yefunamu. Ne bagenda ne bagamba 2 US interests in Black Africa. Kashoza US interests in Black Africa. Bas ne basoma ne bagamba wansi a multiplicity of interests influences the US attitudes towards Black Africa. The most important of these interests can be summarized as follows. Interests zaabwe ze balina mu Black Africa zina kuba bwe ziti wansi. Say one, it is political.
So the political interest egambye etya? If black African states assume attitude hostile to the United States national interest, our policy towards the white regimes, which is a key element in our relations with black states, may be subjected by the latter to great pressure for fundamental change. Nti singa amawanga ga Africa gavayo ne gajjayo nga gamba no, Europeans must go. Nti eri interests ebigendererwa bya America byagala mu Africa. Nti enkola yaabwe ng'abazungu aba America balina kutunulira government ez'enzungu endala nga zezo element enkulu mu nkwasaganya zaabwe n'amawanga ga states. It means commonwealth states ge balina okukwatagana nabo nti basubjectinge pressure batekewo fundamental change, enkyuka gye bagamba ey'omugundu nga bagala etambulire mu nsonga zaabwe. Bwe tuddawo ku document bagamba thus the West may face a real danger of being deprived of access to enormous raw material resources from South Africa, which are vital for our defense needs, as well as losing control over the Cape Sea routes, by which approximately 60% of Middle Eastern oil is supplied to Western Europe. My God. And that's the pressure. Amawanga g'abazungu gayinza okufeesinga obuzibu bw'amaanyi bagibweko raw materials resources nga uranium, diamond, gold n'ebirala byonna ebiri omwo ebyetaagisibwa okukozesebwa amagye g'abazungu nga kiyinza n'okubaleetera okuba nga baluzinga cape ez'enjawulo. Tulina cape eya Good Hope wansi, tulina wano cape eya waggulu eya Horn of Africa ng'ogenda ku Gulf of Aden awo okuyitawo ku Somaliland, Puntland. Nti awo tulaba amafuta agava mu Middle East ebitundu 65 ku 100 byonna biyitaawo ebijja mu mawanga g'abazungu in West Europe. So if we lose this, problems are going to come. The program is political. N'ayongerako n'agamba bwe tuddako wansi agambye moreover such a development may bring about internal political difficulties by intensifying the activity of black movement in the United States itself. Nti ekintu ng'ekyo kiyinza okuleetamu obuzibu munda mu America obw'ebyobufuzi nga kigenda kwongera ebikolwa eby'abasajja abaddugavu n'ebibiina by'abaddugavu mu United States. N'agamba it should also be borne in mind ku gundi yawe eddako paragraph egamba it should also be borne in mind that black Africa is an integral part of a continent where tribal and regional discord, economic backwardness, look at that word, economic backwardness, inadequate infrastructures, drought and famine are constant features of the scene. Ndichina okumanyibwa mu bwongo bwaffe nti Africa nyingo y'amaanyi nnyo ku semazinga ku continent nga wano waliwo butakwatagana bw'amawanga n'ebitundu nga tebikwatagana kisosoze bali mabega nnyo mu byenfuna, economic backwardness kubanga bakusomesa bubi. That's why you have economic backwardness. Ne bateekako inadequate infrastructures, ebintu ebyetaagisa tebimala, nti waliwo eddungu n'enjala, ebyo byonna biri constant ku scene. Naddamu n'agamba in conjunction with the artificial borders imposed by former colonial powers. In conjunction with artificial borders imposed by former colonial powers, guerrilla warfare in Rhodesia being Zimbabwe today, and widespread indignation against apartheid in South Africa, the above factors provide the community states with ample opportunity for furthering their aims. This must necessarily redound to the detriment of US political interests. Ng'ogasseeko ensalosalo ezatondebwawo ba colonial powers n'obuyeekera bwa gorilla warfare mu bitundu nga Rhodesia n'ewalala n'ekisosoze mu South Africa ne mu bitundu ebalala, bino byonna bijja kutwetaagisiza okuba nga ebigendererwa byabwe tubirinya ku nfeete. Kye bayise economic. Now economic
agambye Black Africa is increasingly becoming an outlet for US exports and investment. The mineral resources of the area, bukirira paka kupeja we dako wansi, and Black Africa is increasingly becoming an outlet of US exports and investment. The mineral resources of the area continue to be of great value for the normal functioning of industry in the United States and allied countries. Nti ebyobugagga by'omutaka byeyongedde okubanga bya value erinyo amakolero g'omumawanga g'abazungu mu America n'amawanga ge bakolagana nago. N'agamba in 1977 US direct investment in Black Africa totaled about $1.8 billion and exports $2.2 billion. Ya investing ayo akawumbi kamu n'obukadde 8 obwa dola nebeera ng'ejjayo ebigendera ddala oba netundayo nejjamu ezivaamu obuwumbi 2 n'obukadde 2 obwa dola. N'agamba new prospects of substantial profit would continue to develop in the countries concerned. Nti basuubirayo amagoba amalala gajja kweyongera mu mawanga amalala ge bakoze eki ge bawulira ge baagala okusimbako ki essira babeere nga bagajjamu ebyenfuna. It's all minerals, it's all oil, it's all what, it's all. So they had to devise a system. Ne tugenda ku part ey'okuna, part 4, egambye Black Africa and the US Black Movement. Bali abasomesa abamanyi how the white devils behave in the northern hemisphere tebagala badugavu beeyo bakwatagane namwe. That's why abagenda bankuba kyeyo tulina okubegendereza nnyo ebiseera ebisinga kuba bogenda mu US mostly homeland security bagamba to mixinga n'abadugavu beeri the African Americans in that don't mix with them, that they are radical, we shall deport you. So they indoctrinize you. The indoctrination ya come out to become again a jigger in your people here. They waste all the money on buying European things, not African things. So bagambye batia wansi. Apart from the above mentioned factors advanced to US strategic interests, the nationalist liberation movement in Black Africa can act as catalysts with far-reaching effects on the American black community by stimulating its organizational consolidation and by including radical actions. Such a result would be like as Zaire went the way of Angola and Mozambique. Bagambye nti ngojeko interests za America wabula ba nationalists bana bakalo kuliberating Black Africa. Ebikolwa byabwe bikolanga catalyst, bikolanga ekirungo ekigenda okubanga kikozimbya ate kireetemu embeera mu Bafirika abaddugavu abali mu America nti bajja they will stimulate organization consolidation bakwasaganye kuba nagamba wotunula mu US China police ba China masasi mu America, they don't shoot from the back. But Hispanic okuva wansi, the Latinos, they don't shoot them from the back. Abavawa the Indians tebabakuba masasi mugongo. The United States of America with its Ku Klux Klan mentality and Combat 18, they only shoot black people. They don't shoot the Jews from the back. Wano bana Uganda bameka bakubidwa mu America masasi because the only thing is your color. Kat what they do gwenewe bakuba tewali avayo. If you shoot a Chinese, nokuba omusasi gwe black omusirikale okuva mu America and you shoot a Chinese, the government of China ebeja kwagala answers. Again akutekawo sanctions, trade sanctions ku mawanga gano, United States of America, European Union, because they shot in the back of their people, the Chinese. Bwe kituukawo on the Indians, government ya Narendra Modi eja kutekawo embeera, and then it will seize products zaabwe zibayina ewaabwe ejja kuba ekoze eki egamba kati tukyabawa nabiri mu makolero gaabwe. They will not do to the Mexicans. The drug warlords will come and attack them. DEA, Drug Enforcement Agency, jabate China access to drugs.
kubana gamba their gold is gold, oil, drugs and diamond. Tebajja kufuna access to drugs zibakolamu chemotherapies ne pharmaceutical medicine. Gwe bajja mu drugs. They will not shoot again at the Hispanic because the government zijja kubaawo wali, and Ricky Pina Nieto would come and ask them what is happening on my people. I remember the days of Felipe Calderón ng'akyaliwo nga president yawo. After shooting those Mexican people, there were trade wars. I think at Mexico, one of the major trade partners, the United States of America. So there was conflict there. They had to sit on table, ebintu ne resolving. They don't shoot. Tebalina muntu yenna gwe bakuba amasasi mu mugongo okujjako bakuba omuntu omuddugavu mu mugongo. Because abantu baffe abaddugavu tebayinaawo government egenda vaayo egambe, look, muli mukuba abantu baffe mu mugongo. You are not accessing these minerals anymore. Bases amwe zonna tugenda kubanga tuziggalawo eziri wano mu Africa. Tugenda kusazaamu zonna contracts zikotonawo agreements tugenda zivaamu. It has not been established. Because in the stratagem of the National Security Council Memorandum 46, Charlie stated, tituina okubanga tubyawula, tetubakiriza bakuwadde examples such as result would be likely as Zaire went the way of Angola and Mozambique. Remember what happened to Zaire nga waliyo Mobutu Seseko. He changed. Naba nga takyakolagana ne criminal idiots agents and the Federal Bureau of Idiots called FBI and the CIA. N'akyusa n'abeera kati ng'atunulidde ku side ey'okubanga akoze the great shift. Side yandibadde y'aba Lumumba gye bali batunuddeko ey'okubanga ebintu by'obugagga by'ensi they are owned communally. Nga mubifuna, it's like a federal system. Ebyobugagga ebiva mu kifo kyammwe wewabe mubende wavaayo zaabu atundibwe mubende mwe musinga ofunako percentage abalala ne bafunako. Naye ng'abe mubende mufunako 60-40% n'agenda mu nsaka y'eggwanga, eggwanga ne ligabira ku area endala. Buli region kifo ky'obugagga kye mulina mu ttaka mwe muba basolo benefita oba benefactors. They wanted Zaire to twist away from that. Nga Angola mu biseera ebya President Eduardo dos Santos, he refused to accept what they did ne baplantingamu abayekera ba UNITA wansi wa that man called Savimbi. UN ngereete ennyonyi negamba ennyonyi ya UN bagikubye. That's how we were arming abayekera to destabilize Africa, to steal our mineral resources, to exploit our human resource and our mineral resource, and our mental statures being polluted, and then to cause kwashako paregura ebintu ntwendwadde nga bwe zityo war, deprivation of freedom from the black people. And what was in Mozambique waliyo ba Samora Machar yasomesa bano ba Museveni Gorilla Warfare. It was a training camp in Mozambique. Yes, training abasajja ba Simon Joba in Namibia to beat the devil, the white South Africans and the English okuva mu ggwanga erya Namibia, to chase them in the 1970s, to beat the devil out of them. Training camps zalinga mu Mozambique. That's where we had the African National Congress Army before Mandela becoming a devil, dining with them cannibals. We had our bases there, and we are strategically beating the devil out of them. You remember abasajja abo bawulira Bachegwevera, they were in Zaire ne bajja wano to fight because abantu bali polluted mentally ate ne babawaayo. So what he did, he went back. Ekyokola ekicuba kiganye webava ekigambo abacuba, because they were coming from Cuba. Cuba had beaten the devil out of these white evil entities. So they had to come to people of color to free them of their resources, to free them from these economical vampires, from these swindling banksters. So we had our bases there. Bwebali bagenda Bachegwevere mundu bazireka basudde mu nyanja ya Tanganyika. So after elimination of Samora Machar, they manipulated Mukaziwe and they made this widow to be the suitable girlfriend of Mandela, working under a code of law once what document is, And then that's how Africa lost her glory. We need another fallen Babylon power to regain our power, black people. Okay? So let's go back to the document. Katude kuchiwandiko tusome. Black Africa and the US movement. It's only black people. If we had Ngatuinanga African Union, because African Union is a shampoo, it has the shame and poo-poo in its mindset. Itamblia wanswa UN. It is there to assimilate and disintegrate
the black African people. So wetugenda ku paragraph yokubiri egamba, an occurrence of the events of the 1967 to 1968 would do grievous harm to U.S. prestige, especially in view of the concern of the present administration with human rights issues. Moreover, the administration would have to take specific steps to stabilize the situation. Such steps must be misunderstood both inside and United States of America. Chichategeza nti occurrences za events ezaliwo mu 1967 and 1968. 1967 1968 after awetufunazi Black Panthers Party, awetufunazi Nation of Islam nga zamaanyi ba Malcolm X bamaze okutibwa J. Edgar Hoover, one of the evil people who has ever existed, kwe batandikira FBI, J. Edgar Hoover, nga bamaze okwassassinatinga Dr. Martin King, nga bamaze okubanga abantu abo ab'amaanyi balinga batandise oba neutralizinga. They went in Vietnam. We bagenda mu Vietnam, abaddugavu ne basitula ejje lyabwe erya Black Panthers Party ba Newton Hugh. They went in Vietnam, ne basupportinga the Vietnamese people. They beat the devil out of the white people. Ne bakubirayo America mu Vietnam. Kati wano kyeri mu kwogerako nti incident ezankaaga mu musanvu nkaaga mu mwenda zijja kuleeta okuba nga zijjawo, it would do grievous harm to U.S. prestige, especially in the view as a human rights issue. Kubanga America wanekulagange goberera human rights issue, but they are very, very evil. You see what they have done in Guantanamo Bay. Ne bakwata ne babalisa embwa ebisiyaga. You denounce edini yo, okirizenta amwe terrorist. Ne bakwata embwa ne bazikulisa ebisiyaga. They do what is called electro feeding. Ne bakwata envunyu, ne bakwata kibyonna ne bateka mu drenching gun, ne bakugaziye mabega. And then they feed you from the rectum mabega. Emmere bagikuba eyita mabega n'amazzi nga wanotonywa rectal or anal feeding nga bagikola ku bantu. So those are crimes against humanity. Okay, bakyakola waterboarding, bakuteekako tawulo ne bakuyira amazzi ku face, that is called waterboarding. Balina drowning, kwata ne bakusula mu kadiba nga bakusuddeko enjegere, kadiba nga amazzi akadiba kaba futi 5 oba kale futi 5 waggulu, amazzi gaba gakoma mu futi 35 nga ne oba omanyi obuga tolina kuwekwata n'ovaayo, n'omala okunywa ne bakujjayo ne bakusuula mu misota ne gikuluma n'ovaayo ne so such kind of stuff nga tebaagala bikomewo. So ayongeddeko ku document n'agamba in order to prevent such a trend, let's go back to the document, in order to prevent such a trend and protect U.S. national interests, it would appear essentially to elaborate and carry out effective countermeasures. One of the countermeasures is one, possibility of joint action by U.S., Black and national and African national movements. The TV Africa, the collaborative TV in Africa and the diaspora ne wano, temujikiriza kwatagana n'Abafirika beeri. Don't accept them okwogera ne ba Henry Clark. Tobakiriza kwogera ne ba Claude Anderson. Don't accept them to speak. Don't accept them to speak with people like abasajja nga Ashira Kwesi, abantu nga Ray Higgins, abantu nga Irritated Genie. Don't accept them to speak with these revolutionary black people. Nagamba, in elaborating U.S. policy towards Black Africa, due weight must be given to the fact that there are 25 million American blacks whose roots are African and who consciously or subconsciously sympathizes with African nationalism. Twino chimanya mti police zaffe eri abaddugavu mu Africa waliwo obuzito bulina okuweebwawo nti tulina milioni 25 ez'Abafirika Abamerika mu America nga baddugavu ng'emitendera gyabwe oba mirandira gyabwe gy'omu Africa era nga bategeevu nnyo ng'era buli kyokola ku Africa bawulira bubi. Naddamu n'agamba the living condition of the black community or the black population, the living conditions of the black population should also be taken into account. Immense advances
in the fields are accompanied by a long-lasting high rate of unemployment, especially among the youth, and by poverty and dissatisfaction with government social welfare standards. Now, ezo zonna programs zitambula. Naddamu n'agamba, these factors together may provide a basis for joint action of a concrete nature by the African National Movement, the US Black community. Basically, actions would take the form of demonstrations and public protests, but the likelihood of violence cannot be excluded. There would also be attempts to coordinate their political activity both locally and international organization. Wasembayo nagamba, inside the United States, these actions could include protest demonstrations against our policies towards South Africa, accompanied by demand for boycotting corporations and banks which maintain links with that country, and banks which maintain links with the country. Chobola babagala wano banka zaffe ez'abaddugavu ne bakkiriza ez'abazungu zijje, bagambye maintain links with the banks with the country, attempts to establish a permanent black lobby in Congress, including activist leftist radical groups and black legislators, the emergence of Pan-African ideas, tebazagala Pan-African ideas, resumption of protest marches recalling the days of Martin Luther King, renewal of the extreme national idea of establishing an African republic on American soil. Finally, leftist radical elements of the black community could resume extremist actions in the style of the defunct Black Panthers Party. Ezo zonna nsonga z'amaanyi. Tetulina kuddamu kukkiriza bafirika beeri mu Amerika kuteekayo Afrika mu Amerika ku American soil, oba kubakkiriza kufuna byonna bye bayinanga products zaabwe, because there was a program gye bayita the American Colonization Society. This American Colonization Society, it happened to exist in the years of myaka gya 1867 there. What they had to do was to get the 5 million Negroes, so-called Negroes, babakomyewo back to Africa. And what happened, obuzibu bwajja, obasitule emiliyoni zine ttaano be babadde bakola for the last 400 years mu America. Nga bakola be bazimba amaato, be bamanyi pamba engeri gyakubwamu n'omu processing, be bamanyi okukola engatto, be bakola mu mpapula z'amawulire oga printinga n'ogatambuza, be bamanyi okulima, be bamanyi okuzimba. Nga omuzungu atudde butuuzi talina kyakola. Kati ba blacks bano, the 5 million blacks, baali balina skills mu mutwe, skills ze babadde bakolamu okuzimba America already. Ng'omuzungu talina skill, yalinda bulinzi ogugwe nga skill gyalina kukuba kibooko mu bakube bazimbe. Nawe batandika the American Colonization Society, it was to carry them babakomyewo mu Africa. So they came ne basekiwalinga ebifo nga mu Sierra Leone, ne basekiwalinga n'ekifo mu Liberia. So ne batandika okukomyawo ba slaves okubaleeta mu Liberia. We batuukayo abazungu ne basooka balwalamu plague, kawumpuli. We balwala plague, ate ne balaba nga sente ze bateekamu okukomyawo abaddugavu bano mu Africa nyingi zisinga ne ze babakola ki, ze babateekamu nga babajja eno, kuba eno bakwatanga bakwate ne batwala babwereere, ne balyoka babatunda eri sente ne bazifuniramu eri. Kati okubakomyawo bateekamu okubazza nga ate gy'obatwala tobatunda, ne balaba nga buzibu. Then bananyini b'amakolero agakola agasuusuuta pamba, agakola sukaali mu bikajjo, agakola ebintu ebyenjawulo, agakola engoye, balaba nga obuzibu buzze kubanga tebakyayina mukozi, bo tebamanyi kukola bintu bino. Singa omufiriko yakomawo mu Africa agenda kujja ne skills zino azikomyewo ku ttaka mu Africa ewasinga raw materials,
ewasinga n'abaddugavu abalala abangi though bajja wano 600 million blacks be batwala in the Americas tetubaze batwalibwa eno bawalabu on the East African coast tubaze bano abayita mu mid passage gye tuyita the triangular trade eyo triangular from Africa cross the middle passage to America, get slaves, get Africans, take them, enslave them in the Americas. From the Americas, kabakole products ze bakole mu Americas, let them go to Europe. Bwezigenda mu Europe, the consumers are in Europe. Now those consumers in Europe, they need more products. They are going to send amato to Africa. That's how they made the triangle. So they call it the triangular trade. So the Africans would fight these wars. The first Maroon War in Jamaica, they began in the 1670s. But Janga Balwana to liberate themselves. We shall go one time through those wars. I'm ain't here mostly to teach history, all our story, but to plan, how to plan. So we have our forefathers planned. One plan in a Zugwa Butake, Wamune Zitamwe Walala. So now we are looking at it. So we tutunula. What they did, nga abadde ayina company ekole ngatto nga alishuwa nti mu winter abaddu bwe baba obukadde oba bumeka kale katugamba obukadde 5 obwabaddu baka tugamba obukadde 2 obwabaddu alishuwa mu winter agenda kutunda emigogo 2 20 pairs ezengatto ezo sente zigenda kudda nanyini wakolera eryo jukira abakola engatto baddugavu naye tabasasula wabula bwe bazikola jazitunda asasulwa raw material azibba bubbi mu Africa endala azirimisiza abaddugavu by force kutaka lye bawamba ku bantu the natives abo mu America buli kimu tebataddemu sente we batwe begaggawaza abasajja bano then again ng'amanyine winter bwetuuka wajja bawe engatto za winter ne summer wezituuka spring no autumn ezotajja gula agula winter ne summer n'amanya nti omwaka atunda 40 million pairs ezengatto. That is worth kasita okwata abaddu kubajjukiriza bwe zikaddiwa amangu teziringeze omuzungu nti ajja kubeera atudde ku mbalaasi ng'emusika ku chariot omuddugavu zalina ng'okaddiwa ng'oba kushuwa deal nti akatale weekali because bali mukutambula bakola wano be babeera mu fields nga zikaddiwa nga teziringeza slave master omuzungu. Slave master omuzungu ezize tezikola ki tezikaddiwa because abeera akoze eki abeera nga tatambula nnyo takola nnyo. The blacks are mostly on the field. So what happens n'abeera nga asobola ogamba nedda temubazaayo kubanga bafiirwa bakasitoma bagenda oguza. That's how they retained our black people ne basigalayo in the Americas kubanga be balina skill ate balina zisomesa abazungu. Otherwise if they go back omuzungu asigala ate azeyo ku level of ignorance. The skilled people have already gone. Okay, so the best thing was to keep them where? Here. Keep them here. Baberenga we bali basobole okubanga babafunamu. So such things nibiberanga bebyasobola okubanga bikolebwawo on our black people ku nsonga bwe zityo. So this document mpanvu nnyo gye tutasobola na kubanga tumalayo, but the economic death is in there. Now these documents tulina abasajja bayitibwanga Henry Kissinger. You can give us Henry Kissinger on the population. Ono yawandika bebamu ku basajja abakola plans zino bowulira abasajja abo nga Henry Kissinger. Asajja nga Henry Kissinger era avayo nagamba muzimu ku quote ze the population should be the highest priority of foreign policy towards the third world. Oyo musajja bebamu ku basajja abawandika ku biwandiiko ebyo ebimu. Henry Kissinger musajja eyawandika ekiwandiiko ekirati tujja okulaba mu maaso awo
Twongere ekifaananyi kye ekirala tumukenenye bulungi Henry Kissinger oyo mbu okusala enamba y'abantu obungi kyekigendererwa ekya foreign policy towards amawanga ag'okusatu okuva eri abazungu. Oyo Henry Kissinger yennyini, that is the man, the evil one. Ne kati akyaliwo programminze Obama bonna akoze ku biseera ebyandibadde ebya Donald Trump, era nga alina ku biwandiiko ebimu bye baasobola okubanga ateekako emikono nga ye Henry Kissinger, ebiwandiiko eby'ettabu ne Brzezinski. Waliwo ekiwandiiko ekigamba South Africa and Rhodesia, tusobola okukiyitamuko katini ne tukiraba nakyo katini ekya South Africa and Rhodesia. That document we can read it through along tulabe how these people programmed ebintu eby'ettabu eby'amaanyi ennyo against the black people. So oyo golaba ye Henry Kissinger. Ebiwandiiko bingi nnyo bye balina bye bajja nga bakola policies zaabwe towards Africa. That document, South Africa and Rhodesia Agreement, tubeere nayo nga tugiyitamu tugirabe, era nayo National Security Council, South Africa and Rhodesia bakiyita. Ekiwandiiko ekyo tubeere nga tukirabako nakyo. Asajja abo ebiwandiiko ebimu bye bafulumya eby'ettabu nga kye balina okukola, balina okwe-establishinga bases, balina okwe-establishinga control, balinako. Now ekiwandiiko ekyo kyolaba kiriko stamp ya White House iraga nti kati it is unclassified. Kya January 21, 1977 bagambye Dist to FE Act 2 yawandikira Vice President, yawandikira Secretary of State ne Secretary of Defense. Also ne bateka United States representative to United Nations, ne basindika the Chairman Joint Chiefs of Staff ne Director of Central Intelligence. Mu subject ne bagamba South Africa and Rhodesia negotiations. Ne bagamba the President has directed the Policy Review Committee under the chairmanship of Department of State under a review of U.S. policy towards Rhodesia, which is Zimbabwe today, South Africa and Namibia. Bwabeewo review ekolebwa ku biwandiiko ku nsonga eziri mu South Africa, Namibia ne Zimbabwe. Ne bagamba desk review egamba review the current status of Rhodesia and Namibian negotiations, including negotiating positions and indigenous public support for all participants. The position of the frontline states and other African and non-African governments involved should be included. Ngawano echiwandiko, these people bali bagala to put a base baberenga they can settle in Africa forever. In South Africa balemeddeyo, in Zimbabwe great tragedy, Mugabe he chased the devils and they went away. Now abalala bowulira babakabulu, they resisted in South Africa. What are they doing to the black people there? Tulaba xenophobic attacks, but it's all of these programs. Ne bagamba on that one, part 2. Ne gamba review current US policy towards these negotiations and identify policy option for future US role in the area, including timing of the negotiations and the effect of different US policies on our relations with the other black African states. Kigambe to black African states kiriko line nga kiragoli ya kireceiving. Owokusatu ne wagamba review US policy towards South Africa and analyze options for future US posture towards the nation in light of different possible US states in Rhodesia and Namibia negotiation. 4. Assess the effect of US policies in Southern Africa on the US position in the United Nations and other Northern South forums. Eyokutano, assess the possibility of the repeal of the Bilder Amendment by Congress this year and the effect of the repeal or non-repeal on the status of the Rhodesian conflict and the US relations in African states. So, such a document is
control. After that, tebakomaawo, omusajja ayitibwa oyo gwe tulabye Henry Kissinger ne bamuwa olukusa afulumye ekiwandiiko ekirala ekyafulumizibwa mu 74. Tujja kubanga tukigendako, just tulabe table of contents zokka tulyoke tuyingire mu bintu ebirala. Oyo Henry Kissinger awandika ekiwandiiko ekiyitibwa National Security Council Memorandum 200. The Kissinger Report, National Security Council Memorandum 200. Implication of worldwide population growth for U.S. security and overseas interest. The Kissinger Report yawandikibwa December 10, 1974. National Security Council Memorandum 200. Tukiyina ojja kuba nakyo okiraba. Era nga kyali classified by ayitibwa Harris Brane. Owokusatu nga kirina ekigendererwa ku creatinga ntalo, kuteekawo vacuum, kubeera nga entalo zino bazikolerako process oba hypothesis ey'okubeera nga babbirako resources zino newe tutazibawadde, era nga bayina olukwe olw'okuba nga lukolebwa nga ba-establishingawo system gyenja okuba nga nkutegeeza. We can get that document, National Security Council Memorandum, NSCM 200. Now, that is 200. Okay. Ekyo ekiwandiiko twagala tubeere nga nakyo tukisomamu, tubeere nga tukitegeera. Bw'otunuulira ali ku TV, ekiwandiiko ekyo engeri gye kisomamu kivaayo ne kigamba implication of worldwide population growth for U.S. security and overseas interests, nga kikwasaganya ku byokwerinda bya Amerika ne ebigendererwa byabwe busukka mayanja, deyitibwa The Kissinger Report. Oli Henry Kissinger gwe tulabye, kyawandikibwa December 10, 1974. Subject to general kisoma bwe kiti, classified by Harris Brane. Okubiri nga kigamba subject to general declassification schedule of Executive Order 1165 automatically downgraded at 2-year intervals and declassified on December 31st, 1980. Bagambe, this document can only be declassified by the White House. White House yokka ye declassifying ekiwandiiko kino. Now let's scroll down tugende ku confidential table of contents. Scroll down to that document. Tugende ku table of contents. Yes. Now table of contents zizo. Tulaba part 1 eraga world demographic trends. That is part 1, chapter 1. Ebifo ebyenjawulo wawe basobola okuteeka entalo, wawe basobola okukola ki. Page 1 up to 34. Chapter 2 eraga population and world food supply. Abantu nemmere. No, still we're on part 1 on that chapter 2. Now chapter 3 eraga minerals and fuel. Kachawe wali obuzibu. Minerals and fuel. That is page 40 to 49. Chapter 4 negamba economic development and population growth. Chapter 5 negamba implication of population pressures for national security. Part 6 negamba World Population Conference. Kati ezo interests zaabwe kubeera nga bafuna ebyetaagisiza ddala wansi. Bo scrolling and tugenda, you scroll down to go to executive summary. We see after the end of the table there is executive summary. We can see it there. Egambe world population growth since World War II. Enkula y'abantu okweyongera kw'obuntu okuva Ssematalo w'okubiri nti is quantitatively and qualitatively different from any previous epoch in human history. Nti mu quality n'obungi kwa njawulo mu byafaayo. Negamba the rapid reduction in death rates. Nti enkendeera y'okufa unmatched by corresponding birth rate reductions. Nga eganye okumachinga
ne birth rate reductions kubanga bataddewo okukontrolinga mwe muleme kuzaala naye ng'ate mulekeddawo n'okufa mweyongera kuba bangi. Bagambye Tematching has brought total growth rate close to 2% a year compared with about 1% before World War II and 0.5% in 1750 to 1900. And far lower rates before 1750. The effect is to double the world's population in 35 years instead of 100 years. Almost 80 millions are now being added each year compared to 10 millions in the 1990s. Enzala zammwe zibawa obusungu ennyo kuba agambye second future ku party yokubi esosa agambye abantu temukyafa nnyo ate nga muzaala newankubadde bagezezzaako balemesa okuzaala mweyongedde okuzaala ng'era percentage gye baali basuubira mu myaka 10 esusse kati eraga mu myaka 3 kijja bakisusse kye baali babala emyaka 10 kiteegesa walina kubaawo ekikolebwa neddamu negamba ku 2. The second new future of population trend is the sharp differentiation between rich and poor countries. Since 1950, population in the former group has been growing at 0 to 1.5% per year, and in the latter at 2.0 to 3.5%, doubling in 20 to 35 years. Some of the highest rates of increase are in areas already densely populated and with a weak resource base. Agambi future endala eya population okulinya waliwo eri masekati g'amawanga amagagga n'amaavu nti okuva mu myaka gya 1950 amawanga g'abaavu geeyongedde okuba n'abantu abangi okusinga amawanga ag'abagagga nga kitegeeza nti abaavu bajja kutuuka babe nga bangi nga basinga abagagga bajje batekinge over abagagga. Yeyo report gye nakulaga eraga nti mu myaka nga 2035 2040 muzi Germany muzi Italy tewajja kubayo bantu bazungu kubanga stoko yabwe yonna ekaddiye tebalina stoko mpya nto. Ffe tulina stoko empya ento kati banonya engeri gye bagimanipulating with homosexuality, with all this medical terrorism, the hepatitis B, all of these being suppressed economically, manipulating your money. Ne batandika okukwata sente zammwe ne bazipeginga ne sente z'amawanga amalala n'okuba waaga amabanja ge babawa agajja okuba nga gaba they hold you incumbent into a boiling pot of economic decay tubeere nga you cannot sustain your states bifuuke nga wobiraba we biri mu Zambia nga buli kimu the white man has to come in, the white boy has to come in whatsoever nkitegeera so that you cannot sustain yourself. Kintu kizibu tekyetaagisiza ddala kubanga tukola ki tukkiriza bwe tutunulamu ku kiwandiiko ekyo ku paati eyokusatu bagambye because of the momentum of population dynamics on that document bagambye olw'okweyongera on 3 because of the momentum of population dynamics reduction in birth rates affect total numbers only slowly. High birth rates in the recent past have resulted in a high proportion in the young age group so that there will continue to be substantial population increases over many years even if a 2-child family should become the norm in the future. Nebongerako ne bagamba policies to reduce fertility will have their main effect on top. Oh my goodness. Tusome bulungi paati eyokusatu yonna mwena abali ku TV tugende mu maaso mu document z'abazungu bano. Because of the momentum of population dynamics olw'okuba nga waliwo momentum n'enkyukakyuka mu abantu okweyongera n'engeri gye babadde bakibalamu. Reductions in birth rates affect total numbers only slowly. Okukendeeza mu nzaala z'abana abantu abaddugavu tekirina kyekikosa ku namba kikikola kitono. Nagamba high birth rates in the recent past have resulted in high proportion in the younger age group. Nti okuzaala okwa waggulu ennyo mu biseera ebiseera okweyongedde mu kubanga waliwo omutenwa gw'okugabana mu bavubuka abato mugamba naffe lino ettaka lyaffe temujja twala zabbu tujja mulwanira
kweyongedde in the young groups, so that there will continue to be substantial population increases, nti wajja kwengerawo okubaawo okweyongera kw'abantu over many years, even if a two-child family should become the norm in the future. Newankubadde nti family y'abaana ababiri ejja kufuuka nti ke kaseera kalombolombo k'ebiseera ebijja ozaala babiri bokka. N'agamba policies to reduce fertility will have their main effects on total numbers only after several decades. Emitendera okukendeeza ku bugimu bwaffe obw'okuzaala nga will have their main effects on total. Kijja kuba na kaseera katini nnyo okukendeeza ku kuzaala kwabwe. Just kijja kwetaaga emyaka egiwerako naye bali bazaala. N'agamba however, if future numbers are to be kept within reasonable bounds, nti naye wabula enamba ez'ebiseera ebijja zikuumibwa mu mitendera egyabwe bo gye baabala ne bakuzingiraawo. Byowulire bye bibiina nti okufuna omulimu mu NGO olina okuba nga tolina mukazi nga tolina mwana. Bw'oba olina omukazi n'omwana tebakuwa mulimo, baagala atalina mukazi na mwana. Wano we biva ne bagamba it is urgent that measures to reduce fertility be started and made effective in the 70s and 80s. Kijja kuba kyetaagisa amangu emitendera gy'okukendeeza ku nzaala n'obugimufu bw'abantu abo bubeere nga bukendeezebwa okutandika myaka gya 1970 1980 paka kati program. Newaddamu agamba moreover, programs started now to reduce birth rates will have short-run advantages for developing countries in lowered demands on food, health, education and other services, and enlarged capacity to contribute to productive investments that accelerating developments. Kyokajjukira population enamba wetaaga eggwanga, wetaaga emiti emito gye gigumiza ekibira. You need children. Babeere nga abaana bano ba brainstorminga, babeere nga bayiiya, babeere nga bafuna health competition ne invasions endala, so that babeere nga raising taxes, batekewo innovations endala baleme kubanga they are not using their resources. The white man is doing this because gye mukoma okuba abangi mujja kuba temukyabawa, ne graphite yo yakolebwamu pencil mujja ba temukyamubawa, phosphates zikolebwa wano mu mayinja nga getulina ag'essukulu wano temwakola bubyo tunda. Kolero lyaffe ery'amayinja g'essukulu galina okuvaamu ebigimusa, tetulina gaguza abo bonna. Ebintu ntuwe bityo, so ne tusigala nga resources tuzeesigaliza ne tubeera nga tuziprocessinga, because we tuba tulina enamba y'abantu kitegeeza we have labor. Golowooza lwaki China, the awakening scramble and partition of Africa, China esituse lwaki amakolero g'abazungu bonna gali mu China? Because China ina population evaayo proportion nene. Bw'osigalira obwongo bwo ne buba bunafu gw'owedde, kati buli muntu kimuleetera okuscratching obwongo n'akozesa brain cells zenna okubeera ng'akola innovations okuyiiya. Bw'omala obiyiiya you have to look for market. Ebintu byo wajje bigenda okukola ki ogenda, but still your population ebanga yesobola okusooka consuming products ezo bwe ziba nga zikoleddwa on a good standard. So that's what happened. China ekulaakulanye, now is second economy naye ebanja the first economy ejibanja over $15 trillion tezirina. Bail bonds zonna eza America they were bought by the Russians through China ne ba developing out gye bayita the MIR. Kasita bakugoba mu banking system ya dollar gye bayita SWIFT, you go to MIR, you begin to transact in Chinese money, and then you get the bonds backing by the ruble, throwing down the IMF kwe kuzimba BRICS, international banking and system. All these economics so ino kubanga omuyiga muganda wange bintu si bya kubeera nga tuddaawo. So all of these are troublesome. What did these people do? Ne bamanya they have to okutiisatiisa ennyo. They began to put bases z'amagye to control resources izo zino, and then they created the wars. We can have something about those photos as AFRICOM.
ne bakomandingawo ne basuulawo eggye lye bayita African Command Army eryatandikibwawo mu mu mwaka gwa 2008 kati bakati celebratinga emyaka 10. Bw'otunuulira chart eyo, that is a continent of challenge to the Americans. Bakulaga areas demographics as Africa nga we ziyimiridde. Mu Horn of Africa ewali green yewali Somaliland, Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Somalia, Kenya. Bagambye Horn of Africa chaos and instability. You have to put there cause wars. Take a Al-Shabaab, take a famine, but take a pressure. Neri refugee camp esinga obunene gye bayita Dadaab mu nsi yonna eberenge galwa. Create conflicts there. Put bases of America mu Djibouti. They have a very big base mu Djibouti, even China. Nayo kati yataddewo its biggest military base mu Africa. War. Kuleta mundu, reduce them. Ne bagenda Great Lakes, wali Uganda, Tanzania, Rwanda, Congo. Instability and insurgencies. You create ADF. Under the government says you will create M23. Tekayo be bayitibwa Mai. No babita Moi, si Mai. But operating around Kasese. All of them, Babereri are destabilizing. Over 12 rebel groups ziri muno mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. They are exploiting. And what do? They bring these soldiers, those are American soldiers, on ground, nga bali mu kubanga balinga to pretend they are working with African soldiers so that they might try to create some kind of vacuum okweraga nti they have a backup say. But they created the AFRICOM, United States African Command. Baberenga, they can command the militaries, they can command. Now that is in Uganda, or CDF wafekati, General David Muhoozi. Ngalina omusajja, that man is called David M. Rodriguez, ye commander wa AFRICOM, wano mu Africa, ya commanding ejje ly'abazungu. Abo baberanga kuyamba nti they have come bazze kwata konyi, ne bagenda mu Central African Republic ne bajjako government ya Bozize. Kati Bozize ali wano wamulabye bebamu mu gold scandals ezirimu da exploiting Central African Republic. Ne batekawo Michael Jodoti ya Catherine Shamba Panza and all of those transitional governments to Christian Kabore whatsoever. So babera mu nsiko eyo, they are looking for rebels, but what they are doing is gwe bajja wano kunonya koni, there are 100 armed advisors. What did they do? Obama be yasindika. Gwe bakomawo wano, they failed. What was their mission? Kugenda mu Central African Republic and rob. You see, look at those guys like Brzezinski and Obama. That is Brzezinski and Obama, while in National Council Security Council Memorandum 46. So they have stolen a lot. Bifaananyi bingi nnyo. We have them with our soldiers who are aba Uganda bekubiza bonna bonna ebifaananyi. We have that US AFRICOM photo. We can have them at bases trying to manipulate until they have come to stop war. No war have they stopped. Ruliwa. What have they done so far? Nothing. No good. Look at this. If you're gonna dine with them cannibals, at the end of the day, they are going to eat you. But they are very, very evil. They are here on a mission. Kuchibubiwandiko byetusomye eri emabegera nzijukirako mu 1994 batandika kugaba obutimba abo abasajja abo abazungu nga bagaba ne galubindi nti olwadde amaaso. Obujjukiro obwo obutimba obwasooka obwayo kyamayumba 94-96 ne bajja kick Paul out of Africa. Those guys, that is the Brzezinski guy ng'akutte SMG submachine gun. Go eliminate them. But I get the best thing an African leader jeyetaga, it's a gun. Kastomu we mundu agamba kati abo America be bakwano bange. Let them take the minerals, let them do what? We can't accept. Studio line eri open 0753 19 32 60. Kutujja okubanga tuyita ku studio line eri 075 emu 932 eyo gyolabaawo ojja kubanga okuba tubere nga twogera directly waneno ku TV Africa. TV Africa. Hello? Ese bo gye baleka ani ono?
Esebo kisujje. Esebo mukulu kisujje. Okay. Okay. Kale sebo. TV Africa. Hello? Bulungi sebo twogedde nani ono? Ono ye Buwembo Kasule. Esebo mukulu Buwembo. Kakati ebintu bino tumaze okubitegeera. Omaze okubitusomesa. Naye escape route eri etya abasajja bano tubawona tutya? Okay. Nze nsaba awo kawo b'otubulya. Sekendi mbadde nsaba otukolereyo vidiyo. Nakoma ku economic plan part 8. Naye kati asengeeza okujjanga olwedde oli almost mu 11. Mbadde nsaba otufunireyo ka vidiyo okuva ku 1 paka oba ku 12 oba ku meka. Ffe tujje tubugule tubeere awaka nga tuconcentratinze. Tubusome bulungi naffe tugende mu lutalo nga tuli well informed. Weebuli bwonna okuva ku 1 mpaka ku 12 obukima bukimi ku TV Africa. Kale beera bulungi ashe. Ashe. Oyo abadde mukulu Buwembo Kasule. Studio line kugambye eri open. TV Africa. Esebo ani ono okubiddewa? Esebo mukulu Katumba ewa Kiseka. Mwebale kubaayo eyo banaye musomese n'abalala. Osubiddwa. Repeat zino zijja nkuddamu ku weekend. Kale sebo. Ashe. Oyo Katumba okuva ewa Kiseka. TV Africa. Hello TV Africa. Hello anyono gwe twogedde naye. Ono mukulu Dennis Kasozi okuva eno Mengo. Esebo mukulu Kasozi. Kati badde mbuuza kopi ezo tuyizo ebiwandiiko. Kopi tusobola? Okuzifuna ebiwandiiko. Esebo osobola okujja ne flash n'enzikuwa. Kubanga ebintu ebyo birungi nnyo by'otubuulidde abasajja bayeekera gye tuli abo. Naye nga bayita mu bantu baffe bennyini beefuula abakulembeze baffe. Ekisinga okwewanyisa ebiwandiikiro tusomako page nga 2 n'ebina page nga 300 pages. Kati kyetaaga document yo n'ogifuna yonna n'ogenda n'ogisoma n'ogyennyonnyokera. Ebadde njagala ekyo. Esebo. Tusangibwa Makindye mu Kizungu ku lusozi waggulu eno. Ashe. Abe Kasawo bonna tubaagala nnyo naffe. Ashe. So abasajja bano balina barracks yaabwe eyo commandinga Africom Command Base Barracks. Headquarters zaayo ziri mu gye bayita Kerry Barracks, Stuttgart, Germany, gye basinziira. You know the effect, how the Japanese hate black people. Buzibu bw'amaanyi nnyo okamala. Studio line bweri eri open tukyakwata yesimu endala. Nukentandika okubeera nga nkola ki? Mbannyonnyola ku 0753193260 kwe tujja okuba nga tuyita. So, bantu bwe bati be-establishing base yaabwe nkugambye it's a 10 unified combatant commands ziri 10 eza United States Armed Forces headquarters zaabwe ziri mu kifo ekiyitibwa Kerry Barracks mu Stuttgart mu Germany. Implementation zizonna to study the African demographics, studying the politics,
minerals n'ebirala byonna basinziira eyo bali responsible ku operations zaabwe zonna mu mawanga gano operations military operations mwe muli kye balita creating and fighting regional conflicts. Yes, ze zimu ku gundi zaabwe okutondawo n'okulwanisa entalo mu bitundu ebyo ze bataddewo ngaawo. Nagambayo njagala oveeyo nga oli musirikale nga wagendako Somalia nga oli musirikale wa UPDF yenna ombulireko oba wali olabyeko ku mulambo gwa musirikale ku gw'omutujju wa Al-Shabaab mubabuuze abaali bagenzeeyo oba ombulire olupapula lwonna olw'amawulire we wali olabye nga bakubyemu emirambo gy'aba Al-Shabaab nti bakubiddwa baba emirambo gyabwe gyasigaddewo. Never. Tojja kugiraba ne ejaba abewaffe abakubwa basirikale abaffe abafrika bo balabika newalala naye balibo tebalabika. TV Africa. Yalo ani ono okubiddewa? Esebo. Okay. Ngenda kutegeeza. Terrorism. Out. Tujja kuba tukusome that is wide ngenda kuba njikonerako mbadde nkyagamba ekirala nti bwe tutunuulira ku barracks yabwe ya Kerry Barracks mu Stuttgart Germany bayinawo command response center yabwe creatingawo regional conflicts neyeefula ezirwanisa nga batekawo kye tuyita military relations n'amawanga 53 the 53 African nations era nga responsibility covering all Africa except Egypt agali mu kye tuyita United States Central Command oba US CENTCOM. Egypt teri wansi wa AFRICOM yo eri wansi wa Central Command eya US. Era nga tulaba mu fiscal ya eya 2012 bajiwadinga $276 million okubeera nga establishing abo bawula President Al Fattah al-Sisi oyo wa Egypt is a traitor akola on the side of the white people completely kubanga bano be bakolagana n'abasajja nga General Haftar eyasobola okumutininga mu majega Muammar Gaddafi mu Libya was it in 93 najja naitire Uganda and Kenya white man's colony n'alinya he went to Rangel Virginia and trained for 20 years nga training how to overthrow governments and creating terrorism. Kati Islamic State webetandikira ku mundu ezasulibwa mu Libya zebalekawo weapons ezasigalawo zisingane 6 million people abali mu ggwanga erya Libya weapons zigenda na mu 20 over million weapons eziri awo. So what was the intent of NATO? What was the intent of these people? It was to create and destabilize peace newalala. So baina lines 5 ziba operating irako TV Africa. Hello TV Africa. Mukulu toyogera. Abo kuba notayogera mbanja kujjako. Nagamba mu wealth gundi yabwe yo strategy yabwe baina points 5. Zibakolako zibatambulirako baina eya amisom erimu kye bayita FGS kati Uganda baberanga batu mumanyi nowulira nti twafunye ye kichuba esokandi there to neutralize Al-Shabaab and transition the security responsibility of African Union mission in Somalia itibwa AMISOM to the federal state of Somalia, federal government of Somalia, non-federal state, FGS. Eyo. Yalo anyono. Esebo mkuru Isaac Chengera.
wangi abazungu nabo basamiranga ng'ekiri mu Afirika. okay okay abazungu nabo basamiranga ekiri mu Africa njaba nkutegeeza kansooke malirizeeyo kiri nkutegeeze ku system zaabwe ezimu ze bakozesa balina endala to degrade violence extremist organization mu Sahel Maghreb and to contain instability mu Libya tisezimu ku gundi etaano ze batambulako but mu Sahel Maghreb mwe muli gye bayita Al-Qaeda in the Islamic Maghreb AQIM mwe muli aba abajja n'abatuarege they created them in Libya. Now neutralizing Libya is to access its resources ne flow yaba slaves from Africa ngabulaba kati Libya is acting nga major ports where abantu batundiranga abaddu and slavery eyeyongedde mu Libya amaato agaliko n'agaliko Her Majesty HM Her Majesty the Queen of England they are doing all of this trade. They are doing organ trafficking. Nagambo nonyeje baita Zoe's Aka project mu Chad. What happened? Abana bana abatoche baba kolanga babatwalira ku sweeting abefula baba scholarship. They would take them ne baba jam organize zabo and replace them with the billionaires eri. So all of these zino zebogerako they are not okay. CENTCOM, UCOM, PACOM, United States Pacific Com ezo zonna. All of them zina obuzibu bw'amaanyi. So balina obuzinga sofa bwe bacontainings ko batadde base z'ennyonyi. Tulina Seychelles, tulina Mauritius, tulina Madagascar, tulina Comoros, waliwo Sao Tome and Principe ne Cape Verde. Bali mu kuzimbawo base za nnyonyi by the United States of America ne baffero baayo nga base zino janga ziraba nga zibange zireta weapons oba zireta abaleso gaba supplies but babera baddayo ne raw materials nga bolaba mu America CIA planes they bring in cocaine and drugs ne babera nga ba terminating the black population in the US. TV Africa aiseba ani ono esebo je baliko mukulu banange kumnaku mukulu tugenda kuumulya kusinia na beach enaku z'abaana abatono abakazi esebo olwamoja gwanda boti naku eruma mpalo esebo naku eruma mpalo tukuwulire esebo namwe tubayebaza mwe baliko okay. So, okay, let's do this. Studio line kanji jeko mbere nga ndimu explaininga ku nsonga zino mwe bali kuba masimu nja kuba ngenda kubamba ddamu mu dakika zino 10 ezisigadde. So mu bases zaabwe zino balina kye tuyita NAVAF, NAVAF, the Naval Force of Africa. Bali responsible ba etibwa AOR bakavalinga Atlantic Ocean okuva ku North Pole okudda mu Antarctica wansi ye continent so far etaliko bantu bali awo nenge eriko ebifo babituma damanya g'abazungu ye wali South Pole. Kati abasajja bano bakolayo gye bayita Operation Deep Freeze. We bakola Operation Deep Freeze bali mu kuzimbayo ballistic missiles batekeyo sites ezisobola ogireyo nga zironchingibwa mu sairo eziva mu muzira wansi. Kati Antarctica erinamu gas. Kati they want to neutralizing a gas ono and again okubanga they have command ku states is Africa kubanga they are far bo bali eri wala okutuka na Antarctica. If we are to the population singebe boomings, the Africans can get the technology and then they begin to inhabit the new lands of Antarctica. Now zino new lands bali mukuzegabanya nga we begabanya the Americas. So they constructed a force gye bayita eya NAVAF, Naval
forces Europe oba naval forces of Africa ne bazita naval forces of Europe NAVEUR naval forces Europe ne naval forces Africa nizibeera nga zifuga nkugambye okuva ku North Pole batwala half of Atlantic Ocean ne paka mu Antarctica ku South Pole batwaliramu eyitibwa Adriatic Sea, Baltic, Barents, Black Sea, Caspian Sea, Mediterranean ne North Sea. Abo bakavalinga nezimu some other parts eziri approximately near Russia. Awo wonna. So abanavaf bali ba encompassing amawanga agagendera ddala mu 105 countries. Nga amawanga ago gonna gagatta gayina combined population of 1 billion people. Nga mwe muli ne land masses is extending more than 14 million square miles. Ontegeera kitegeeza ki nti the area of responsibility covering more than 20 million square nautical miles. Nautical miles ziba miles zibalibwa ku mazzi ziba ntuufu nnyo kuba amazzi gaba flat. That's why bazita nautical miles. Ngabolaba nyonyi meters zayo teduka speed ki. We call them Mach numbers. Kati nautical miles ezigenda ddala mu square miles abiri. That is water control. Batachinga continent satu ngaba encompassing 67% ya Earth's coastline. Ngaba inako 30% ku total mass land yettaka ne 40% ya world's population bagikavalinze. Abo abanavu utogera navu tuba ku mazzi baina headquarters eziri mu Casamea Erideri mu Venezuela, Casadera Verden mu Vicenza mu Italy. Awo nawo base ya America oko maintaining Africa weri yerinda amato gano ne galeta ba immigrants we gaba galeta nga be babatise ne ku maato mujje mugende for green pastures mu Europe gaba gatuka mu nyanja akati submarine zabo ne zimajinga ne ziziba wezimalo zijjamu ba ne zibasula mu mazzi balyoka bakwata emirambo ne babajjamu byonna baba ne bafrogman wansi ne babeeranga bajjamu buli kimu kye beetagamu. Nagamba kati batandise okukola insurance nga bakolayo they call them agents. Kati agent they clone. Now that agent balimba nti it's in a vegetative state. It's not in a vegetative state if you know the biology behind that. So bana basajja aba set off. Those are the things bye basobola okukola good enough okudominating ewalala wonna baba balina okutondawo normally baba balina otondawo terrorism under a guise of extending what we call hegemony okusindika omukono gwabwe buli wamu nti babeere nga be bafugayo kwe kucreatingawo ebintu nga NATO kwe kucreatingawo European Union ngekwatagana ne US kwe kuteekawo endagaano ngeza TPP kwe kuteekawo ebintu ebyo ebya G7 nebirala for the Europeans to control the other people of color. Baina rangos ezabwe ngabo, but when they come to fighting a common person gwe bamanyi who is a threat to them for their extinction, because olokuba nti baina recessive genes and we have dominant genes, we have the minerals, byonna bye bakozesa ebisinga we control them. Buli kimu kye bakola blacks have to be there. Bokati they dominate the terrorism area, they create havoc, and then under a process eyawandikibwa edda ekintu ekiyitibwa manifest destiny. It is called manifest destiny. So bwe tuvaayo ne tutunulira natubuuziza Kasozi kopi z'ebiwandiiko ebyo weziri wano tusobola okuba ntukola ki osobola okujja wano n'osobola okubanga ozifuna n'olaba ezipromotinga hegemony ne kye tuyita manifest destiny waabwe. So the manifest destiny ow'okugenda to control America ebeere ng'etwala buli wamu ebeere nga ena scheme balina 3 basic schemes ezekyo ekiyitibwa manifest destiny. Esooka
the special virtues of the American people and their institutions. Eyokubiri, the mission of the United States to redeem and remake the West in the image of agrarian America. 3. An irresistible destiny to accomplish this essential duty. Eyokubeera nga batwala ensi. So abasajja nga John Gast mu myaka gya 1872 they sat. Abasajja ba Gene Chazenua, they are the sole programmers of these things okubeera nga bigenda mu maaso. Omukulu abuuzizza nti n'abazungu nabo bavaayo ne babeera nga basamira. Yes, basamira ssebo mu nsamira eyaabwe, era nga tulaba ensamira ezimu noonya kye bayita necromancy oba necromancy. They do necromancy and have always done it. Bakuba zi pentagram, bagenda mu kye tuyita occult worship. Tunuulira bano abasinza mu Bohemian's Club, the Bohemian's Groove, abasinza akawugulu ke bayita Moraka, abo abakulembeze ba America, aba businessmen, abo abazungu baani mu Bohemian's Groove babeerayo weekend satu. From January, from July 11th, batambula weekends satu. Aina akawugulu ke basinzaawo bakayita Moraka, balina moto egamba weaved spiders come not here. Mu Bohemian's Groove babeera bwereere nga beefukira omusolo, they urinate on each other mu nsonga bwe zityo. So they have done necromancy, bakoze n'ebintu ebirala bamuyita occult witchcraft and sorcery. Ffe tuli ba African spirituality, we are not witches. Kyolina omanya. So Buwembo escape route to survive. Economic plan zonna olina otuula oziwulirizemu. Economic plan 1, 2, 3, 4, 5 nawa strategies zeetaaga zennyini. Nenkomawo mu 8 ne 9 nempa strategies zeetaaga kati tuli mu ku-exposinga where the hell we have been. So kati tuli mu kubanga tu-exposinga so that as we implement the first ones, tumanyi how to implement. Tisujja abasajja bano beeyita ki okulowooza nti be beetaaga bino. Omanyi obanga otya genetical inheritance, ng'omanyi olina recessive genes, nga population yo teyeeyongera, nga olina stock omukadde, nga you are infertile, nga buli kyotambuza kyonna a black man has to be there, nga resources otambula kuzize, you have to make all ways to see that you subdue abantu bano abalina bino so that obalemese okubanga babituukako. Eyo logo gy'abadde ataddeko ye ya Africom, eyo nga tuli mu kuwunzika, that is United States African Command. That is the logo gye balina ku Africa, gye bafugirako, gye bagezaako to sabotage your economic resources, human resource, mental resource and your physical resource. Obadde mulungi nnyo ku TV Africa, producer waffe Matende, productions manager, mukulu wa Lusimbi, Musoke, Mbogo, wamu ne cameraman wange, mwena tweyanziza okuba abatuusaako programu eno ya Perception. Tujja kukomawo n'olunaku olw'enkya twongere okusosowaza ensonga, wabula musigale bulungi. Africa for the Africans. Amen ra ashe. Yeah, I came and put in that cable. It had begun to warn. Power. It began to. You went for